Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your storybook. We have come here to the story number 118. Through stories, we teach our students English communication skills. Through stories, we teach them philosophies, habits, manners, attitude. We change their attitude, and to an extent, their personality changes. Here is a story. It is true wealth. True wealth. What is true wealth? Is it the car? Is it the bungalow? Is it the jewels? Is it the property? Is it the power? No, not at all. Happiness doesn't count on materials. Not at all. It is an illusion. So happiness is something different. Happiness is something of which is inside you, not depending on the materials outside. This is the philosophy here. A rich father wanted to make his son know the sufferings of the poor people, or he wants to know the way of life of the poor people. So he takes his son to a village. The son sees in the village how the people live and how they live. He goes in for a comparison and finds out that even though they are rich, the people who are in the villages who are poor, they live a better quality life. This is what he is able to understand. So wealth, true wealth, is not the possessions you possess, but it is in the heart. So here, one day a father of a very wealthy family took his son on a trip to the country with the purpose of showing his son how the poor people live, so he could be thankful for his wealth. So what do you mean by country? Country is a village. So he wants his son to go to a countryside, village side, find out what people are, how do they live, and so that the son may understand the worth of his property, worth of his wealth. They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family. So they went to a village, they stayed in a very poor family. On their return from their trip, the father asked his son, "How was the trip, my dear son?" "It was great, Dad," the son said. "Did you see how poor people can be?" the father asked. The father asked, "Oh, yeah," said the son. "So what did you learn from the trip?" asked the father. "What did you learn from the countryside where you stayed?" The son answered, "I saw that we have one dog." "Father, we have one dog in our house, and they had four." Right? So in villages you find each house they have 3 or 4 dogs. We have a pool that reaches to the middle of our garden. So we have a swimming pool in our house which reaches up to the garden, and they have a creek that has no end. They have a river flowing, no end at all. Creek means a river, water, stream. We have imported lanterns in our garden. In our garden we have imported lanterns, lights, and they have the stars at the night. At night they see up the sky in open ground, they sleep and they see a lot of stars are there. Our patio reaches to the front yard. What do you mean by patio? Patio is the Spanish type of houses where you dine, where you recreate. So it is called patio. It reaches to the front yard, and they have the whole horizon. Whole lot of places is there. We have a small piece of land to live on. They have fields that go beyond our sight. We just have a, maybe 5,000 square feet, 3,000 square feet of land, but they have acres of land, agricultural lands. We have servants who serve us. We have servants to serve us, but they serve others. But those people serve others. We have servants to serve us, but they serve others. We buy our food, but they grow theirs. We buy vegetables, we buy rice, but they grow rice and vegetables. We have walls around our property. Around our property we have walls to protect us. They have friends to protect them. No walls, they have friends to save them. So with this, the boy's father was speechless. Father was thinking, son will be able to understand the worth of his wealth, property. But here the son says, the poor family is much better than us. Then the son added, "Thanks, Dad, for showing me how poor we are." So the son says, "We are poor, Daddy, they are rich." Father thought he will understand the poor are poor and we are rich. But the son says, "We are poor and they are rich." So friends, my dear friends, this is not the property.
it is the life, it is that is the true wealth. A hole in the fence, this is the philosophy. Words, ill words, bad words, hurting words coming out of the mouth, it may hurt your heart, hurt the hearts of others. A arrow from a bow and the words from the mouth. The arrow, when it pierces the heart, the man dies or the man gets injured. Whether it is made of steel, whether it is made of iron, whether it is made of gold, arrow is arrow which has pierced your heart. In the same way, the 6-inch tongue, using the tongue, it may kill 6 feet man. So the words, ill words coming out of the mouth, the arrow coming out of the bow cannot be taken back. The scar is scar, the death is death. So 6-inch tongue can kill 6 feet man. So here is a story where a boy is very ill tempered. So father says, whenever you are getting angry, you hammer a nail on the fence, on the wall. So this boy was trying, whenever he gets angry, he used to nail. First day he nailed around 35, then slowly it has gone down. So he found it painful to, hammer the nail on the wall. So he also reduced his anger. Finally father told, pick all the nails. So the boy picked all the nails. Then he said, father said, see the wall. The son saw the wall. It is all, you can find all the holes in the fence, in the wall, where the boy has hammered the nail. So he said, this is the same thing. The nail which you have nailed in the wall, it has the scar, it has the problem. So in the same way, whenever you use bad words, whenever you get angry and use bad words, it hurt the other's heart. So that hurt which can never be forgiven, which the people never forget. So this is what the story is all about. So don't use hurting words on others. There once was a little boy who had a bad temper. Bad temper means angry man. His father gave him a bag of nails and told him that every time he lost his temper, whenever he loses his temper, he must hammer a nail into the back of the fence. He has to hammer the nail back of the fence. The first day the boy had driven 37 nails into the fence. First day he has nailed 37 nails. Over the next few weeks, as he learned to control his anger, after a few days he was able to control his anger. The number of nails hammered daily gradually dwindled, came down. He discovered it was easier to hold his temper than to drive those nails into the fence. Rather than hammering on the wall, the nails, it's better to control his anger. So slowly, first day it was slowly 35, second slowly it has come down. And there was a time when not even one nail has been hammered. So he was not able to get angry. So finally the day came when the boy didn't lose his temper at all. One day, not even getting in, he was not angry at all. He told his father about it, and the father suggested that the boy now pull out one nail for each day. So each day father asked, okay, you pulled the nail back, that he was able to hold his temper. The day passed and the young boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. All the nails I have taken away. The father took his son by the hand and led him to the fence. Father took the boy in his hand and he led him to the fence. He said, you have done well, my son, but look at the holes in the fence. Look at the holes in the wall. Look at the holes in the fence. The fence will never be the same. The fence will never be the same again. When you say things in anger, they leave a scar just like this one. Whenever you say a word, bad word, hurting word, it creates a scar. Just like the nail, you can see the damaged wall. You can put a knife in a man and draw it out. You can poke a knife at a man and you can take back the knife. It won't matter how many times you say, I am sorry. The wound is still there. After piercing the knife on the man's heart, you take it out. How much ever times you say sorry, the scar is always there. A verbal wound is as bad as a physical one. A verbal wound means the hurting words coming out of the mouth is as equal as the physical one. Friends and loved ones are a very rare jewel indeed.
Friends and loud people are rare people for you. They make you smile and encourage you to succeed. They make you to smile, they encourage you to be successful. They lend an ear, they share a word of praise. They lend whatever you say, lend their ear, and they praise you, they encourage you, and they always want to open their hearts to us. They want to tell out what their heart is. Watch your relationship with kindness, and they will grow. So be careful of what you say, and you won't chase friendship away. Be careful of what you say so that you don't chase the friendship away. So mind your words. Don't hurt others. The hurting words creates a scar. Friends and close friends and close pals are very rare. Don't chase them away using the bad words. So dear friends, true wealth is what? And how not to hurt others. This is the two philosophies which we have seen. I request this gentleman to come here and tell what is he able to understand from these philosophies. Yes, sir. Look at the camera. Hello. And see. This is a story number 118. It's about a true wealth. One day there was a father and a son in a village. They were had a healthy, wealthy family. They were belongs to a wealthy family, and the father planned to send his son for want to understand some the poor of the other peoples. So he decided to plan for a trip along the countryside, and they had a trip for a couple of days, and they gone for the trip, and when they came back, the father asked the son, "Son, do you know what did you know about from this trip?" And the son replied, "Yeah, Dad, I learned many things from this trip. Yeah, we have one dog, but they have four dogs. We have a swimming pool which reaches our middle of the garden, but they have a river which have no end." And then he said that we have a servant to serve us, but they serve us for everyone. We have a food to buy, but they have prepared their own food, that they have prepared the cultivate their own field own food from there. And the son said that, "Dad, we have some area to live for our family, but they have an area which is more than out of our sight." And the father was speechless, and the son added that, "Dad, now you make me to understand how poor we are." And this is the story. Thanks for that. And this is the story about a hole in the fence. Then there was a little boy who was he was short temper and always getting an anger on others. His father wanted to realize his mistake to the son, so he planned to give a bag of nail and a hammer to the son, and tell his son to hammer each nail on the fence whenever you got angry. Then the boy was got ready to strike the nail on the fence. It's about 37 nails on a first day. Then day by day it's going on to reduce. Finally the boy control his anger. It is easy to control his anger rather than hitting a nail on the fence. And he said that, "Dad, I am controlled my anger and now I am okay with it." Then the father said, "Okay, son, now you need to maintain your anger. So I need you to pick up each nail from one by day, one each and every day." And finally the day comes. And the son saw that father, "Dad, I completed my task. Now I am controlling my anger and everything is fine." Then the father picked up him and gone to the fence. "Son, do you see that there was holes in the fence?" The son replied, "Yes, Dad, I see that some of the holes in there. But you can't bring the fence back what it's a real it was. So the words are so hurtful for others. So you need to control your anger. Your word is the word from your tongue is more as bad as a physical one." So this is like that. Thank you, friends. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில கதை வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக ஆங்கிலம் பேசும் பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய எண்ணத்தை மாற்றக்கூடிய வகுப்புகள். ஸோ
ஸோ இந்த கதை உண்மையான சொத்து என்பது என்ன, உண்மையான சொத்து என்பது என்ன, கார், பங்களா, வீடுகளா, அல்லது மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் நிறைவும் இதுவா? ஒரு வசதியான தந்தை, ஒரு வசதியான தந்தை தன்னுடைய சொத்துக்கள் மேல் தீவிர அன்பும் பற்றும் இருக்கக்கூடியவர், சொத்துதான் முக்கியம் என்று நினைக்கக்கூடியவர், தன்னுடைய ஒரே மகனை தன் சொத்துக்களினுடைய அருமை தெரிவதற்காக அந்த பையனை அழைத்து கொண்டு ஒரு கிராமத்திற்கு செல்கிறார். அந்த கிராமத்திலே ஒரு ஏழையான குடும்பத்திலே அங்கே தங்க வைக்கிறார். மகனும் தந்தையாரும் தங்குகிறார்கள். மகன் மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தையும் வேதனையும் அறிந்து கொள்வதற்காக, பணத்தினுடைய அருமையை தெரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு ஏழை வீட்டிலே தங்க வைக்கிறார். 2-3 நாட்கள் தங்குகிறார்கள். திரும்ப மகனை அழைத்து கொண்டு வருகிறார். வரும் வழியிலே கேட்கிறார் மகனிடம், மகனே என்ன அறிந்து கொண்டாய் என்று கேட்க, தந்தை நான் ஒன்று அறிந்து கொண்டேன், நம்மளுடைய வீட்டிலே ஒரு நாய் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த கிராமத்திலே இந்த வீட்டிலே 4 நாய்களை வைத்து பராமரிக்கிறார்கள். நம்மளுடைய வீட்டிலே உயர்தரமான விளக்குகள் இருக்கிறது, ஆனால் இங்கே ஏழைகளினுடைய வீட்டிலே அவர்கள் இரவிலே வானிலை பார்க்கிற பொழுது நட்சத்திரங்கள் மின்னிக்கொண்டு இருக்கிறது. நம்மளுடைய வீட்டிலே நீச்சல் குளம் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த கிராமத்தாரனுடைய வீட்டுக்கு அருகிலே ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, நீண்ட ஆறு. நம்மளுடைய வீடு குறைந்தபட்சம் சிறிய ஒரு 10 கிரவுண்ட் 5 கிரவுண்ட் என்று இருக்கிறது, ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய கிராமத்தினருக்கு நீண்ட வயல்களும் வரப்புகளும் இருக்கிறது. நம்மை வீட்டை சுற்றி சுவர் இருக்கிறது, இவர்கள் வீட்டை சுற்றி நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள், சுவர்கள் இல்லை. நாம் உணவை விலைக்கு வாங்குகிறோம், அவர்கள் உணவை அவர்களே தயாரிக்கிறார்கள். நமக்கு வேலையாட்கள் இருக்கிறார்கள் நமக்கு சேவை செய்வதற்கு, ஆனால் இந்த கிராமத்திலே இவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். தந்தையாரே மிக்க நன்றி, நான் அறிந்து கொண்டேன், நாம் அவர்களை விட ஏழை என்பதை புரிந்து கொண்டேன். இந்த புரிந்து கொள்வதற்கு இதை ஏற்பாடு செய்ததற்கு நன்றி தந்தையாரே என்று சொல்கிறார். மகன் சொல்கிறார், தந்தையார் வாயடைந்து விடுகிறார். நாம் நினைத்தது ஒன்று, மகன் அறிந்து கொண்டது ஒன்று என்று நினைக்கிறார். ஸோ உண்மையான சொத்து என்பது கையில் இருக்கக்கூடிய காரு, பங்களா இவைகள் அல்ல என்பதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே இருக்கக்கூடிய கதை, வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பும் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட மனதை பாதிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளும் திரும்ப பெற முடியாது. அம்பிலிருந்து புறப்பட்ட வில்லும் வாயிலிருந்து வந்த கசப்பான வார்த்தைகளும் அது நண்பர்களையோ மற்றவர்களையோ தாக்குகிற பொழுது அது அவர்களுடைய இதயத்தை காயப்படுத்தும் அல்லது அவர்கள் உயிரை எடுக்கும். இந்த 6 நீள இன்ச் நாக்கு 6 அடி மனிதனை சாய்த்து விடும். அதை போன்று வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட அம்பு அது தங்கமாக இருந்தாலும் வெள்ளியாக இருந்தாலும் இரும்பாக இருந்தாலும் உயிரை எடுக்கக்கூடியது. ஸோ வார்த்தைகளை ஜாக்கிரதையாக பிரயோகி. வார்த்தைகளை, கெட்ட வார்த்தைகளை மற்றவர்கள் மனதிலே புண்படுத்தும் விதமாக பேசாதே. அவர்களுக்கு தீங்காத நீங்காத மனக்காயங்களை உண்டாக்கும். இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம். நண்பர்களை இழந்து விடாதே, உன்னிடம் அன்பு கொண்டவர்களை இழந்து விடாதே, உன்னுடைய குடும்பத்தாரை இழந்து விடாதே. உன்னுடைய கசப்பான துன்புறுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் மூலமாக இங்கே ஒரு தந்தையார் தன்னுடைய மகனை, கோபக்கார மகனை அழைத்து சொல்கிறார், மகனே நீ அடிக்கடி கோபம் மூழ்கிறாய், எப்பொழுதெல்லாம் கோபம் அடைகிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஆணியை எடுத்துக்கொள், அங்கே இருக்கக்கூடிய செவிற்றிலே எப்பொழுதெல்லாம் கோபம் அடைகிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஆணியை அறைந்து விடு என்று சொல்கிறார். முதல் நாள் 35 முறை மகன் கோபம் அடைகிறான், 35 முறை அவன் ஆணியை செவிற்றில் அடிக்கிறான். முதல் நாள் 35, 2வது நாள் படிப்படியாக குறைந்து ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்க போகும்போது குறைந்து கொண்டே வருகிறது. மகன் அந்த ஆணியை செவிற்றில் அடிப்பதற்காகவே தன்னுடைய கோபத்தை குறைத்து கொள்கிறான். ஒரு நேரம் வருகிறது, அந்த நாள் முழுக்க ஒரு ஆணி கூட அவன் அறையவில்லை. ஸோ முழுமையாக கோபத்திலிருந்து தப்பிவிட்டான். தந்தையாரிடம் வந்து சொல்கிறான், தந்தையாரே கோபத்தை களைந்து விட்டேன் என்று. தந்தையார் சொல்கிறார், சரி இனி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆணியை எடுத்து விடு என்று சொல்கிறார். ஒவ்வொரு நாளும் மகன் ஆணியை எடுக்கிறான். இறுதியாக தந்தையார் மகனிடம் கூப்பிட்டு அந்த செவிற்றை பார் என்று சொல்கிறார். செவிற்றிலே ஆணி அறைந்த அந்த ஓட்டைகள் இருக்கிறது. ஸோ இதை தந்தையார் ஊமையாக சொல்கிறார், இதுதான் வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கையிலே நீ வார்த்தைகள்
அவச வார்த்தைகள், கெட்ட வார்த்தைகள், மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை பேசுகிற பொழுது இந்த செவிற்றில் எப்படி அந்த காயங்கள் இருக்கிறதோ அதை போன்று மற்றவர்கள் மனதிலும் அந்த காயங்கள் இருக்கிறது. அதே போன்று உன்னுடைய வார்த்தைகள் கத்தியால் ஒருவனை குத்துகிற பொழுது குத்தி அந்த கத்தியை எடுத்துவிட்டு மன்னிப்பு என்று கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏனென்றால் காயம் ஏற்கனவே ஏற்பட்டு விட்டது. அதே போன்று வார்த்தைகள் மூலமாக தீய வார்த்தைகளை உபயோகித்து மற்றவர்கள் மனக்கசப்பை நீ வாங்கினால், மன்னிப்பு கேட்டால் அது எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை. காயம் காயம்தான், அது என்றும் மாறாது. உடல் காயம் மறைந்துவிடும், மனக்காயம் மறைந்து விடாது. மனக்காயத்திற்கு மூல காரணம் உன்னுடைய 6 இன்ச் நாக்கு. அந்த 6 இன்ச் நாக்கினால் பல மன ஊனங்களை ஏற்படுத்துகிறாய். கோபத்தை அகற்றிவிடு, தீய வார்த்தைகளை பேசாதே, மனம் கோணும்படி மற்றவர்களிடம் திட்டாதே என்று இந்த கதையினுடைய உவமை. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you, sir.